Hello, today we are going to study about modal verbs of probability. What is probability? Apa? Kemungkinan. Jadi, today we are going to study about the modal verb that expressing probability. Look at here. There are list of modal verbs that expressing probability. The first, can, and the second, can, third, could, may, might, must, will, and then won't, and then the last one is should. We use cannot or can that I'm sure or you are sure this isn't so. Jadi kalau kamu tidak yakin itu pakainya can. And then can itu expressing general possibility. Jadi kemungkinan yang umum. Kalau could itu mungkin, may, might itu juga mungkin. Bedanya kemarin ya, strata politeness-nya. Might ini berarti dia untuk yang pas. Nanti kita bahas selanjutnya. And then we use must if you are pretty sure this is true. What is pretty sure? Cukup yakin. Kalau kamu cukup mungkin, cukup yakin kayak gitu. Jika kalian ingin mengatakan sesuatu dan itu kalian cukup yakin, kalian bisa pakai must. And then will and won't, ini kalau won't kan kebalikannya will ya. Kalau will itu if you are sure, very sure this is true. And then kalau won't itu kan dari kata will not, I'm very sure this isn't true. And then the last one should itu this is probability true. Jadi kemungkinan yang betul. Seperti kemarin, should ini masih mengacu pada based on the speaker's expectation kayak gitu, bisa disebut kayak gitu. Nah, untuk modal verbs of probability ini they use for the present and then for the past. For the present, modal verbs of probability are often constructed with be. Ya, kalau present dia biasanya diformkan dengan be. For example, she must be on the bus. And then she can be at home. Ini rumusnya. Must, might, could, may, can, infinitive bisa ditambah be. And then kalau past dia biasanya construct-nya atau form-nya dia pakai have and then past participle. Past participle itu apa toh? Past participle ini ben gampang verb 3. Past participle itu verb 3. She must have forgotten about our date. Dia mungkin lupa tanggal janjiannya. Terus she could have taken the wrong bus. Dia mungkin salah bis kayak gitu. Jadi kalau pas dia formnya ada have sama verb 3. Kalau dia digunakan untuk menyatakan waktu yang sekarang atau present, dia biasanya constructed with be. Ini ya. Yang perlu kalian hafalkan kapan kalian harus menggunakan can, could, may, might, must, will, won't, and then should. Nah, kalau can itu untuk kalau tidak mungkin, can itu menunjukkan kemungkinan yang sudah umum, could, may, might ini hanya beda, may sama could ini hanya beda strata politeness-nya. Sama-sama artinya maybe ya. Terus kalau must itu kalau cukup yakin, will ini very sure. Jadi benar-benar yakin 100%. Won't ini juga benar-benar yakin 100% tapi sifatnya yang refusal. Terus kalau should ini this is probability true based on the speaker's expectation gitu ya. Nah, ini modal verbs of probability. Oke, jika masih bingung dan ada pertanyaan, feel free to ask me more details about the material. Okay, see you.